So I'm saying that in the book of Acts, chapter number 10 and verse number 1 to 4, tunamuona Kornelio. Na huyu Kornelio alikuwa ni jamadari ambaye alikuwa anamuogopa Mungu na pamoja na familia yake, na alikuwa anamuomba Mungu. Now, and the Bible says kwamba, that is in the book of Acts, chapter number 1, chapter number 10 verse number 1 to 4, it says, katika mji wa Kaisaria palikuwa na mtu jina lake Kornelio, ambaye alikuwa jemedari wa kile kilichojulikana kama kikosi cha Kitalia. Yeye alikuwa mcha Mungu pamoja na wote wa nyumbani mwake. Aliwapa watu sadaka nyingi na kuomba Mungu daima. Siku moja alasiri yapata saa 9, aliona maono wazi wazi, malaika wa Mungu akimujia na kumwambia, Kornelio, Kornelio. Akamkazia macho kwa hofu, akasema, kuna nini Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zako kwa wahitaji zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Wapendwa, when you give a pleasing sacrifice before the Lord, when you have the fear of the Lord in you, you connect it with a pleasing sacrifice before the Lord, Mungu anapendezwa, Mungu anafurahia. Kiangalia wakati mwingi watu wanataka kufanyiwa mambo makubwa makubwa. Wengine wanataka kuinuliwa katika vyeo kasini, wengine hata katika kazi ya ukuhani unataka kuinuliwa katika cheo kubwa. Lakini ukiangalia katika maisha yako ya kiroho, hakuna siku umemtolea Mungu zawadi, sacrifice to connect your ministry, to connect your promotions, to connect the protection of your family before the Lord. Sasa ndiyo Mungu anakupenda, Mungu anakujalia, lakini kuna mambo mengine when you are down, you don't have something to speak before the Lord. And that's why wakati mwingine tunahitaji kumuinulia Mungu madhabahu, na madhabahu yanainuliwa kwa maisha ya mtu pamoja na sacrifice. A pleasing sacrifice, brethren, given, can speak to the Lord on behalf of you. As we read in the beginning, in the book of Hebrews chapter number 11, verse number 4, we see Abel giving a pleasing sacrifice before the Lord, which was better, in fact, best than that of Cain. And that's why in Genesis chapter number 4, when you read from verse 1 up to verse number 4, you see Cain giving a sacrifice, but God did not accept it. But when Abel gave a sacrifice, the word of the Lord says he gave a blessing, an excellent sacrifice unto the Lord. And God was pleased with it. God accepted it. And it goes further and say, even if Abel was killed and died,
his sacrifice still speaks on behalf of him unto the Lord. Kwa hivyo wapendwa, kuna nguvu katika kutoa matoleo. Kama kuna jambo katika maisha yako unataka Bwana akubaliane nalo, ili akuinue, ili akutendee jambo fulani, unganisha hayo maombi na sadaka inayokugharimu. Kisoma kwa Kiswahili katika Genesis 4 verse number 4 inasema kwamba Abel alitoa ile nono. Maandiko yanasema kwamba, wacha usikie mpendwa. Maandiko yanasema hivi kwamba, lakini Abel akalete fungu nono kutoka kwa baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake. Alitoa ile iliyokuwa nono, kumaanisha kulikuwa na mifugo wengine, lakini Abel akaangalia ile ilikuwa nono. How many times, brethren, that when you want to give a sacrifice before the Lord, kama ni pesa, wakati mwingine watu wanachagulia ndani ya mfuko tu. Kama ni zinoti, anaangalia kale ka 50. Hawezi toa 100, hawezi toa 200, hawezi toa 500, hawezi toa 1000. Naangalia kwa mfuko, akihesabu, anarudisha ile kubwa, anatoa ile kidogo. Abel hakufanya hivyo, mpendwa. You need the Lord to deliver your family. And you are making prayers that God to deliver your family. Connect those prayers with a pleasing sacrifice before the Lord. When you do that, you have seen how Cornelius did. He was a God-fearing man. He was praying. He connected his prayer with the giving. Hii maneno, wacha niwaeleze my brothers and sisters who are watching, that faith can be manifested in giving a pleasing sacrifice. Imani, wapendwa, and that's why Abraham is called the father of faith. Yeye alikuwa anampenda Mungu. Na hata alipokuwa anampenda Mungu, alikuwa anamtolea sadaka. In fact, Abraham gave a sacrifice. Wacha hii ya nyuma kwanza, sasa mbeleni alikuwa anamtolea Mungu sadaka. Na siku moja Mungu akambariki, akampea mwana. Alipompea mwana Isaac, then God called upon Abraham na akamwambia mtolee mwana wake wa kipekee. And because Abraham had faith that is connected with actions, he said, it's God who gave me. And if he has asked, let me give him back. Akaamuka, akamchukua. Remember, akiwa njiani, mtoto alimuuliza, Daddy, mimi naona kisu tuko naye, moto tuko naye, kuni tuko naye, na mwana kondoo wa kuenda kumtoa sadaka yuko wapi? Through faith, indani ya mawazo yake, Abraham alikuwa anajua mimi kijana ndiye mimi naenda kumtoa sadaka. But in faith akasema, God will provide. Brethren, we must understand that God provides in a miraculous way. But we must have faith that is connected with actions. And actions in this sense is offering. Matendo. Katika nyumba ya Bwana, matoleo. Maandiko yanasema katika Malaki 3, it is talking about tithe
And the tithe, in fact, kwa matoleo zote, tithe ndiyo inakuanga kidogo kwa sababu it is given in percentage. 10% of what you get. But sometimes these other offerings inaweza kuwa ni nyingi. Kwa mfano, umeenda katika shamba na umeamua tu utoe. Watu hutoa hata magari, watu hutoa mashamba, wanatoa shamba na anasema mimi nataka ile shamba lijengwe kanisa na watu waabudu. Makosa sasa ile imeanza kutendeka sasa hivi ni watu wakitoa shamba lijengwe kanisa, analitoa na condition, mimi ndio nitakuwa mzee wa kanisa sasa. Hii shamba limetoa, mimi ndio mzee wa kanisa. Akianza kwenda kinyume na maandiko, akiambiwa hapana, wazee wa kanisa wakuu hivi, sasa anasema basi shamba langu hapana. Tena haukutolea Mungu. Hizo ni sarakazi tu. When you give to the Lord, you don't give with a condition. Hata wakati Abel was giving a sacrifice before the Lord, hakuambia Mungu mimi hii sacrifice nimetoa sasa mpaka unifanyie hivi, unifanyie hivi. In fact, kama angetoa condition, hata angesema nisiuawe, then he could have not been killed. But he hakutoa with a condition. He gave because he was giving to the Lord. Kwa hivyo mpendwa, you have a challenging life. Try this. Connect that one with faith. What is faith? The word of the Lord says in Hebrews chapter number 11 verse number 1, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni udhahiri wa mambo yasiyoonekana. In English it says, inasema hivi, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So wapendwa, unataka upate promotion, something you are hoping for, sio kitu tayari umepata, but something you want. Look for a sacrifice, a good sacrifice, and then you connect it with your prayer, and then wait for the results. God is a just God. Provided the sacrifice that you are giving, it should be a pleasing sacrifice. Ni ile sadaka unatoa, wakati mwingine unasikia kama umebaki uchi. Yani ni kama kuna kitu, yani you have lost something. That is a sacrifice ambaye inamuguza Mungu. Unatoa ni kama hata unaona kama ni kama umebaki bure. That is a sacrifice that touches the heart of the Lord. Ni mke wako amekusumbua kwa sababu ya matendo, tabia zake, atulii kwa ndoa. Ni mzee amekusumbua, atulii kwa ndoa. Look for a pleasing sacrifice. Connect it with prayer. And remember, you yourself, you must be also connected with the Spirit of God. Kwa sababu, hata hizi masadaka pia ukisitoa, labda ni mzee amekusumbua sana, amekusumbua katika ndoa, lakini hata wewe ni kiruka njia. Sasa hata ukitoa sadaka, hizi sadaka zako bado zitakuwa ni bure, kwa sababu wewe bado, hata wewe ni mwovu. You don't have the fear of the Lord in you. The first thing, brethren, you must have the fear of the Lord in you. The fear of the Lord must begin. Remember what the Bible talked about Cornelius in Acts chapter number 10, verse number 1 to 4. Yeye alikuwa anamuogopa Mungu. Na wakati alikuwa anatoa sadaka na akiomba, naye ikawa ni kumbukumbu mbele za Mwenyezi Mungu. The same way to you, brethren. If there is something that you need God to help you, that is beyond you, have the fear of the Lord before you. Have faith. Connect it with a sacrifice. I'm telling you this morning that sacrifice that you give before the Lord, that offering that you give before the Lord,
it will speak on behalf of you. Kama ni mzee amekuwa kigeugeu, anapoenda kule, akifika mahali pale, maana sadaka hii umemtolea Mungu kwa sababu ili mume wako abadilike nawe mzuri, akiwa kule hakuna kitu anaweza fanya. Anafika huko, anakuwa kama dada yule ambaye ameenda kuona huko. Kuna kitu. Maana sadaka hii inafika kwa mbele za Mwenyezi Mungu, inasema huyu mume ni wa fulani. Hapa sio kwake. You remember what happened to Abraham? Wakati mke wake alipochukuliwa na mfalme, alifika huko mfalme na mke wa Abraham wote wakawa wadada wawili. And later mfalme akasema huyu dada arudishwe, na in fact mfalme akaenda kugombanisha Abrahamu. Kwa nini hukusema huyu ni mke wako? Kwa nini sasa ulisema huyu ni dada yako? That is what will happen. When you practice righteousness, you connect with the offering, pleasing offering before the Lord. I'm telling you, watu wako watalindwa na Mungu. Mke wako analindwa na Mungu. Takutana na majamaa wanakimbia, ndio watapendezwa naye, maana kitu kinachowafanya wanaume wapendezwe na huyo mke wako, it is what is inside. The gold that is inside your wife. Ile utukufu wa Mungu ambayo umevijika ndani ya mke wako, unawafutia wengi, lakini hawawezi mfanyia uchafu kwa sababu Bwana anamlinda. Na maombi yako wewe mzee unayofanya kwa Mwenyezi Mungu na kutoa dhabihu, blessing offerings, because of your wife, because of your children, God will protect them. Because the sacrifice that you are giving, the offering that you are giving, when they are in trouble, that offering speak on behalf of you. Masaa mengine unaweza kuwa umelala, labda huko Nairobi, uko Kisii, uko Mombasa, uko Nyeri, and your family is not with you. Your wife is not with you. Your husband is not with you. Your children are not with you. You are just sleeping. But because you have connected your family unto the Lord by giving sacrifices, pleasing sacrifices before the Lord, because of your family, hata unapolala, shetani anapowajaribu, ile dhabihu unayetoa kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya familia, wakati unapolala, dhabihu hiyo inasungumuza kwa niaba yako kwa Mungu na kusema hawa watoto wa John wa Jen wamelindwa na sadaka ya baba yao, wamelindwa na sadaka ya mama yao. And that's why, brethren, wachawi wanaweza watu. Wachawi wanaenda kwa waganga, wanatoa masadaka, wanaenda kule, wanatoa kuku, jogoo, wanatoa mbuzi, wanatoa ng'ombe. Watu wengi wakienda kwa wachawi na waganga, hata akiitizwa gari, eti ndio chambo fulani litendeke. Ninaona hata wengine wanaandika tu vibao wakisema wako na dawa ya mapenzi, na hata wameandika namba, na watu wanapiga masimu. Alafu mwingine anamwambia tuende tufanye hivi. Kuna wengine hata wamama, wadada, labda wamekosa dawa watoto, alafu anaenda kwa waganga, anaambiwa hii dawa yangu ndio upate mtoto. Hii dawa inawekwa kwa mwili wako kupitia kwa sehemu nyeti, na inawekwa na pia na sehemu nyeti ingine, na somebody anakubali, anawacha bwana yake, anaenda kwa bwana mwingine ambaye ni mganga, anamdanganya,
lazima hii dawa nipake kwa uume wangu, alafu ni weke kwako ndio upate mimba, upate mtoto. Surely it is beyond thinking. Badala ukae chini wewe dada, na kushauri ukae chini uangalie. Inaweza kuwa that God has not allowed you to have a baby. Inaweza kuwa it is you who messed up with your life when you were young. Inaweza kuwa ni mama yako ama baba yako ama wachawi walikufunga. Na kama ni wazazi, ni kama ni wachawi walikufunga, utajifungua wewe tu kwa kumwendea Mungu kwa magoti, ufunge, uombe na utafute kile kitu unachopenda. Umtolee Mungu dhabihu na uambie Mungu, mimi nimekutolea dhabihu hii kwa sababu hakika ninajua this problem that I have, you are a big God than this problem. Ambia Mungu baada ya kufanya hayo, that my God, you are a big God than these challenges that I'm passing through. My God, you are a big God than what I'm looking for. God will answer your prayer. God will see you through. And surely, if it is about the baby, remember what happened to Anna. Remember what happened to Abraham and Sarah. He gave them at the right time. Even though in the human viewing, it came late. But before the Lord, it was the right time. Kuna wakati mwingine wanadamu wanaweza chelewesha. Hata watu wengine ni wao wenyewe wanachelewesha baraka zao. God is speaking to you, but you don't answer. Remember what happened to Samuel. Wakati mwingine unalala, wakati mwingine unazungumziwa na manabii wa Mungu, wanakuambia utabarikiwa. Mtu amekuja katika kanisa lenu, hakujui, anakuja wakati anahubiri, anasikia ndani yake that somebody who is called John Ongengo, John Lobol, na mambo kama hayo kabisa. Na ni wewe tu unaitwa hiyo majina mawili amesema kwa kanisa lenu, Beatrice Nyokabi, na ni wewe unaitwa kwa kanisa lenu, alafu anasema just come. Unakuja and then anakuambia God is speaking in your life. Anasema hivi, umehangaika kwa sababu ya hii na hii na hii, but it is now coming to the end. Utabarikiwa. Kufika mwisho wa mwaka huu mambo yatakuwa yamebadilika. Alafu wewe unaenda unalala, unasema asante Yesu, unalala tu, unasema no. When God has spoken unto your life, take a step of faith. Give a praising sacrifice so that you can protect what God has spoken unto you. Wakati Mungu alimzungumzia Yakobo mahali alikuwa amelala, na akaamuka kutoka kwa usingizi, akasema huyu ni Mungu anazungumza. Maandiko yanasema kwamba alijenga madhabahu, alitoa dhabihu ya kumjengea Mungu madhabahu hapo. Angalia Samson, sadaka zilitolewa na wazazi. And that's why Samson became a mighty man. Alitolewa sadaka. Hata wakati wengine wazazi wanalete watoto katika nyumba za Bwana,
wakuje kubarikiwa. Wewe unaleta mtoto anakuja ameombewa na mchungaji wako, and you are doing hakuna kitu unatoa. Ni sawa wamebarikiwa, lakini they don't have a sacrifice that is connecting them with these prayers of blessings. Sasa wachawi wakianza kutoa masadaka kubwa kubwa kule kuzimu, sitakuwa sinajaribu kuangaisha hawa watoto, sinajaribu kuangaisha familia. Wengine ni ndoa takatifu wanafanya, wanakuja wameunganishwa, they don't give a sacrifice kwa madhabahu ya Mungu kwa sababu ya hii kazi nzuri ambayo Mungu anawaingiza. So then you find, yes, your wedding has been blessed, but haina protection ya madhabahu ya sadaka. Na hapo ndio sababu watu wa kule kwingine wanajaribu kutupiga vita sana, because sisi wenyewe hatupati mafundisho haya ili tujue jinsi ya kulinda anga zetu, jinsi ya kulinda maisha yetu. And this one is connected with faith. Ni mambo ya kusema uko na imani, uko na imani. Imani bila matendo. You must protect your faith with actions. Hakuna njia utaweza kujua imani ya mtu kama haina matendo. Mtu anasema mimi ni mtu wa imani, kanisani sadaka hatoi. Hakuna siku amewahi gharamika kwa sababu ya kazi ya Mungu. Hakuna siku amewahi gharamika kwa ajili ya mtumishi wake anayesungumuza juu ya anga yake. You know, sometimes brethren, kama kuna mtu anasungumuzanga kila wakati juu ya anga yako, you must also know how you tap those blessings. Wakati mwingi toa sadaka ili ukamate yale maneno anayezungumza kwa anga yako. Toa sadaka, mtumie sadaka, connect your sadaka na Mungu. Mwambie, kwa sababu Mungu umetumia huyu mtumishi wa Mungu kunena juu ya anga yangu, na mimi Bwana ninakutolea sadaka ili maneno haya yamezungumza juu ya anga yangu yasipotee kwa hewani, bali yaweze kushikika katika anga ya kiroho, na mimi nibarikiwe. That is how people do. Lakini watu wanapenda kusikisa watumishi wa Mungu wakinena juu ya anga yao, and then they don't connect those blessings, they don't connect those prophecies ambazo zimenenwa juu ya maisha yao pamoja na sadaka. Try, my brother, try, my sister. When a man or a woman of God has spoken unto your spirit, unto your soul, unto you as a human being, tap those blessings by connecting them with a pleasing sacrifice. Watu wanatoa masadaka mpaka hata mtu anashangaa, kwani mtu anataka. Mnakumbuka yule wakati Elijah alipokuwa anapita akaingia kwa yule mama. Mama alikuwa na kamaziwa tu kwa kikombe. Wakati alimwambia mtumishi wa Mungu, alimwambia lete kwanza nikunywe, niko na njaa. Hata yule mama akashangaa, akamwambia, "Woi, ni kweli niko na kamaziwa tu, kakikombe moja kamebaki, tukunywe na mtoto tufe." Hakuwa na kitu kingine. Surely she did not have anything. Lakini bado mtumishi wa Mungu akasisitiza, akasema, lete nikunywe kwanza, because I want to speak a blessing to you. Let me eat fast, let me drink fast. Mama akasema, kama umesema basi. Akawa na imani, akasema, wacha nimupe hata kama tutakufa. Mtumishi wa Mungu amesema, wacha nimupe. Akamupe, akabaki bila kitu. But what?